हजुरहरू पवि 84.86 मिटर हाइट जिउसँग उसिन्छ हजुर कहाँ उसिन्छ मलाई त्यो थाहा छैन तर म चाहिँ हजुरसँग अहिले चाहिँ स्ट्रिमिङमा छु लाइभ स्ट्रिमिङमा छु एउटा मेरो टिकटक अकाउन्ट त पवि सो र अर्को भनेपछि हजुरहरूको चाहिँ युट्युब च्यानलमा र बिहान चाहिँ इङ्ग्लिसमा inspirational guide, motivational speaker, lifeline coach, lifeline for a human activist, campaigner, of the society. अनि त्यसै गरेर चाहिँ एकदमै पोजिटिभ माइन्डेड पर्सनको रूपमा चाहिँ म हजुरलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ मैले म मर्निङ वक जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरलाई प्रोग्राम होस्ट गरेर जान्छु भनेपछि म हजुरसँग चाहिँ प्रोग्राम नेपालीमा अहिले चाहिँ कन्डक्ट गर्दैछु प्रोग्राम मर्निङ वक पश्चात हजुरहरू नेपालभित्र नेपाल बाहिर जुनै पनि कन्ट्रीमा उसिन्छ जापानमा उसिन्छ अमेरिकामा उसिन्छ क्यानाडामा उसिन्छ कुनै पनि वर्ल्डमा उसिन्छ होइन पवित्र ब्रह्माण्डको जुनै पनि चाहिँ कुना कन्दरामा बसेर अहिले चाहिँ एउटा लाइभ सो हेर्दै उसिन्छ होइन लाइभ सो स्पेसली डेडिकेटिङ होइन हजुरसँग चाहिँ एकदम प्रसारणमा बसिरहेको छु प्रत्यक्ष प्रसारणमा बसिरहेको छु म पवि 84.86 मिटर हाइट एकदम नै गर्वान्वित महसुस मलाई भइरहेको छ एकदमै मैले यहाँनिर चाहिँ हजुरसँग चाहिँ जुन विषयहरू जुन सामग्रीहरू चाहिँ पस्किरहेको छु ती सामग्रीहरूले चाहिँ पक्कै पनि हजुरको सारा मेरो चाहिँ एकदमै नजिकको चाहिँ साथीहरू र जो चाहिँ सकारात्मक सोच राखेर जिन्दगीमा केही गर्नुपर्छ भनेर हजुर लागि परिरहेको छ भने सबैजनासँग चाहिँ समर्पित छ यो अनि म चाहिँ भर्खर आइसकेँ मैले चाहिँ अघि नै अत्र उठाइसकेको छु यो चाहिँ जुली बिस्कुट रहेछ होइन जुली बिस्कुट भनेको बिस्कुट अनि यसलाई चाहिँ म अब के अरे यो माइनोज चाहिँ माथि स्प्रिङ गरेर चाहिँ अब खाना लगाइरहेको छु है अब मेरो चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै हजुरको चाहिँ एकदमै खाने समय हुन्छ सो हजुर चाहिँ उठ्स्या छ कि छैन मलाई थाहा छैन तर म चाहिँ उठेर कतिवटा चक्कर लगाएर होइन अनि त्यसै गरेर मैले चाहिँ यसमा चाहिँ हनी पनि युज गर्न लागिरहेको छु मलाई चाहिँ एकदमै आइम क्वाइट होइन म चाहिँ एकदमै हेल्थ वाइजमा एकदम धेरै कन्सियस छु जे पाइयो त्यो म खाँदा पनि खाँदिनँ आइएम भेजिटेरियन आइएम प्योर भेजिटेरियन है अब त्यो भएको भएर म चाहिँ एकदमै नयाँ नयाँ चाहिँ फुडहरू ट्राई गर्न मनपर्छ मलाई अनि यो चाहिँ यसरी यो जुली बिस्कुट एकदम धेरै गुलियो हुन्छ क्या एकदम धेरै गुलियो हुन्छ अनि मैले चाहिँ मामुलाई बेसिकली मैले चाहिँ अब आज शनिबार भएको भएर मैले सेलको पसलमा गएको सेल बनाउन दिजूले खोज्दै उसिन्थ्यो तर त्यो सेल थाहा छैन बन्दै थियो कि के थियो अलिक टाइम लाग्ने भएको भएर म चाहिँ त्यहाँबाट फुत्त भागेँ अनि मैले चाहिँ यसरी जुली बिस्किटको माथि पिकमा चाहिँ यम्मी खै बिहान बिहान लाइभमा नबसिकन मलाई खाएकै डाइजेस्टै हुँदैन बिहान लगभग 1 घन्टा जति बसे जस्तो लाग्छ लाइभमा कति बसे थाहा छैन
एकदम नै गुलियो हुन्छ। मलाई चाहिँ हजुरसँग यसरी अनिरमा बसेपछि मलाई किन किन मलाई फनी चिजहरू मलाई चाहिँ एकदमै सर्फिसियल चिजहरू गर्ने मन लाग्दैन। एउटा उमेर पनि छैन होइन, अब बुढेसकाल लागिसके मान्छेले बच्चाले जस्तो फनी फनी कुराहरू गर्न थाल्यो भने त्यो मलाई सुहाउँदैन क्या, त्यो मलाई शोभा दिँदैन। त्यही भएको भएर मैले चाहिँ मेन्टल हेल्थको बारेमा नै मैले एकदमै फोकस गरिरहेको छु है। किन भन्दाखेरि साउन्ड मेन्टल हेल्थ भनेको चाहिँ इट्स एसेट्स, यो चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति हो क्या होइन। जब हाम्रो मेन्टल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बायोलोजिकल हेल्थ, इकोनोमिकल हेल्थ कम्बाइन्डली चाहिँ राम्रो हुँदैन, वी आर नट ब्यालेन्स्ड के, हामीहरू चाहिँ ब्यालेन्स्ड हुँदैनौँ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थ चाहिँदैन। म त्यति धेरै त्यो मेन्टल हेल्थप्रति चाहिँ म त्यति सजग छैन भन्ने जो हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, उहाँहरूको लागि पनि आजको कार्यक्रम चाहिँ विशेष हुनेवाला छ। किनभने हामीहरूको यो जुन एउटा एटिट्युड छ, जुन एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स छ, जुन एउटा डिस्पोजिसन छ, हाम्रो बानी बेहोरा छ नि, त्यो बानी बेहोरा भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो केमिकल्सहरू नि हामीभित्र चाहिँ केमिकल्सहरू बर्न भएर त्यो निस्किने, त्यो देखिने चाहिँ रियाक्सन्सहरू हो कि हामीहरूको यो जुन बानी बेहोरा, जुन हाम्रो चाहिँ एउटा लभर्स छ, कुनै पनि कुरालाई उसको त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी बुझ्ने जुन एउटा तरिका छ, वे छ, कुनै पनि महानुभाव जीवहरूको दुःखलाई चाहिँ आफ्नै दुःख भनेर सम्झिने जुन एउटा इम्पेथेटिकनेस, एउटा नेचर छ। कोहीलाई सिम्प्याथी दिनुपर्ने हुन्छ, कसैलाई चाहिँ इम्प्याथी दिनुपर्ने हुन्छ, कोहीलाई चाहिँ अब माया गरेर सम्झाउनु पर्ने हुन्छ, कोहीलाई थर्काउनु पर्ने हुन्छ, कोहीलाई चाहिँ हामीहरूले अलिकति ट्रिक लगाएर चाहिँ हामीहरूले आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ। नट फर द होइन, आफ्नो बेनिफिट्सको लागि भन्न खोजेको होइन, तर मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। किन भन्दाखेरि वी क्यान नट पुट अल थिङ्स इन वान बकेट के, कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हामीले एउटै बकेटमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि हामीले त्यो एउटा बकेटमा नै राखेर त्यो कुरालाई इभ्यालुएट गर्न सक्दैनौँ नि। सो यो एउटा मान्छेको चाहिँ डेक्स्टेबिलिटी, एउटा मान्छेको यो खुबी पनि हो जस्तो लाग्छ कि मान्छेको त्यो एउटा ट्रेट्सलाई, मान्छेको एउटा साइकोलोजीलाई बुझेर चाहिँ ट्रिट गर्न सक्ने अनि कुनै पनि प्रब्लमबाट चाहिँ बाहिर निकाल्न सक्ने। सो हामीहरूलाई चाहिँ एकदमै कस्तो भन्दाखेरि सरल लाग्न सक्छ, तर अहिले वर्ल्ड सिनेरियोमा चाहिँ हेर्ने हो भने मेन्टल हेल्थको जुन एउटा इस्यु उठेको छ वर्ल्ड वाइड नै, इट्स भेरी 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 थ्रेटनिङ। यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो भयानक गरेर नभएर चाहिँ एकदमै अपराइजिङ एउटा चाहिँ लेभलमा छ होइन, बढ्ने क्रममा छ। अब किन भन्दाखेरि अहिलेको जुन एउटा मोडर्नाइजेसन छ, जुन हामीहरूको एउटा कम्पिटेटिभ के अरे मार्केट छ, जुन हाम्रो एउटा ल्याभिस खालको लाइफस्टाइल छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीहरू एक्लिएको महसुस हामी आफै गरिरहेका छौँ। हामीमा डिट्याचमेन्ट खालको एक किसिमको एकुरोपना छ होइन। हामीहरू चाहिँ बेसी ह्युमन इमोसन्स भन्दा पनि हामीहरू चाहिँ रोबोटिक भएका छौँ। हाम्रो चाहिँ माइन्ड पुरा मेकानिकल भएको छ अनि हामीहरूको जुन किसिमको हाम्रो लगाव चाहिँ ह्युमन बिङ्सहरूसँग हुनुपर्ने हो, मानव सँग हुनुपर्ने हो। हाम्रो इन्क्लाइन भनेको हाम्रो चाहिँ अब्सेसन्स भनेको चाहिँ केसँग भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो अब्सेसन चाहिँ मसिन्सहरूसँग भइरहेछ अहिले। इफ यु पिपल थिङ्क अबाउट मी एज वेल, मसँग पनि अहिले भित्र 2वटा 3वटा 4वटा 7वटा फोनहरू छ कि, एउटा ल्यापटप होइन अनि एउटा टिभी, भनेपछि वी आर सराउन्डेड बाई द मसिन्स क्या। हामीहरू घरमा 4-5जना छौँ भने हामीसँग ग्याजेट्सहरू टन्नाटन छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एट्याचमेन्ट भनेको, हाम्रो चाहिँ लगाव, हाम्रो चाहिँ इन्क्लाइनेसन भनेको चाहिँ हामीहरूको साँच्चीकै मानवतासँगको अथवा भनौँ मानवसँगको त्यो अट्याचमेन्ट भन्दा पनि हामी चाहिँ निर्जीव, त्यो पनि ग्याजेट्सहरूसँग, यसरी फोनहरूसँग
आइप्याडसँग मोबाइलसँग ल्यापटपसँग होइन अब अहिले यो पिसी भन्ने कुरा यो पर्सनल कम्प्युटरको त लगभग लगभग यसको जमाना नै सकिसकेको छ त्योभन्दा पनि अब जुन रूपमा चाहिँ यो एलन मक्स्युले स्टार लिङ्कको त्यो एउटा वर्ल्ड वाइड वायरलेसको कुराहरूको कन्सेप्सनदेखि लिएर यावत कुराले चाहिँ कुनै पनि कुराको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको राम्रो पक्ष पनि छ नराम्रो पक्ष पनि छ हाउ वी गन टेक इट होइन अब हामीले यसलाई कसरी टेक इट र युटिलाइज इट प्रपरली फर द बेनिभोलेन्ट प्रोग्रेस फर द ह्युमन बिङ्स के त्यही भएर मैले अहिले कुरा गर्दा गर्दै पनि म अहिले 2वटा प्लेटफर्ममा अनस्क्रिन गइरहेको छु लाइभ स्ट्रिम गइरहेको छु एउटा अभियसली टिकटकको सोबाट र अर्को चाहिँ युट्युबको र मसँग एउटा त्यत्तिकै यहाँनिर छ र भित्र मामुको एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा भनेपछि एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा लगभग छवटा सातवटा आठवटा जति चाहिँ अब मसिन्स नै छ भनेपछि हामीसँग जुन एक किसिमको चाहिँ केमिकल्सको रिलिज हुन्छ नि होइन हाम्रो अब डोपामिनको कुरा गरौँ कुनै पनि खुसी हुँदा निस्कने त्यो एउटा प्लेजरेबल खालको चाहिँ एउटा रिलिज अफ हर्मोन्स होइन यो कुराले चाहिँ हामीलाई क्षणिकतातर्फ क्षणभङ्गुरतातर्फ हामीलाई चाहिँ धकलिरहेछ र हाम्रो जुन एउटा ट्रेड्स छ नि हाम्रो जुन एउटा चाहिँ जन्मदै खालको ल्याएको त्यो एउटा चाहिँ विशेषतालाई चाहिँ ह्रासतर्फ हामी गइरहेका छौँ र त्यो रस्टेड भइरहेछ खिया लागिरहेको छ होइन त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले यो कुरा कहाँ जोड्दैछु भने मैले चाहिँ यो जुन अहिलेको मेन्टल हेल्थको कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ हामीले फिल गर्नुपर्ने सेक्युरिटी सोसाइटीमा फिल गर्नुपर्ने युनिटी सोसाइटीमा फिल गर्नुपर्ने जुन किसिमको एउटा फेटर्निटी होइन एउटा कुनै पनि कुरालाई लिएर हामी बिचको जुन एउटा कन्सोलिडेसनको एउटा जुन एउटा अवस्था हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भङ्ग भइरहेछ क्या यहाँनिर चाहिँ अब सोसियल इन्सेक्युरिटी बढिरहेछ क्रिमिनल्स कुराहरू बढिरहेछ अनि त्यसै गरेर इन्फर्टिलिटी रहेको छ मान्छेले एकअर्कालाई चिट गरिरहेका छन् डिसलोयल भइरहेका छन् यहाँनिर कता कता मानव समाजको नै अब अन्त्य हुन्छ कि भन्ने जस्तो खालको चाहिँ क्रियाकलापहरू भइरहेको छ यहाँ माया सद्भाव दया होइन त्यो छैन अब मान्छेले मान्छेलाई नै ड्रप गरेर स्लटर गरेर आफ्नो चाहिँ डिजायर आफ्नो चाहिँ जुन किसिमको एउटा लिप्त सापना छ नि एउटा जुन भोग छ जुन होइन जुन किसिमको एउटा चाहिँ महत्त्वकाङ्क्षा छ त्यो पुरा गर्ने एउटा जमात अगाडि बढिसकेको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि त अस्ति जुन भयो भदौ 23-24को जुन एउटा आन्दोलन त्यो पनि एउटा चाहिँ हामीहरूले सही रूपमा सही खालको निर्णय लिन नसकेर चाहिँ उब्जिएको त्यो परिस्थिति हो नि त होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि मेन्टल हेल्थ भन्ने बित्तिकै मेन्टल भने अभियसली माइन्ड हो होइन अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो न्युरोन्सहरूको कुरा हुन्छ यहाँनिर विभिन्न किसिमको चाहिँ ट्राइड्रोन्सहरू हुन्छ यहाँनिर हाम्रो विभिन्न किसिमको चाहिँ यहाँनिर फङ्सन्सहरू भइरहेछ नि इन सरल फर्म होइन तर त्यो कुरामा जब एकरूपता आउँदैन जब त्यहाँनिर त्यो फङ्सन्सहरू राम्ररी काम गर्दैन अभियसली त्यो डिसफङ्सनल भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको रिजल्ट चाहिँ पोजिटिभ हुँदैन त्यसले कुनै न कुनै खालको रियाक्सन चाहिँ दिएर मान्छेको त्यो एउटा सेटलमेन्ट त्यो मान्छेको एउटा चाहिँ स्टेबिलिटीमा चाहिँ त्यसले क्वेसन्स गर्छ र यो भनेको सबै मेन रुट भनेको एउटा कज भनेको चाहिँ मेन्टल हेल्थै हो हजुर right mental health so important whether you are sport personnel whether you are academic personnel whether you are army forces whether you are in theaters whether you are in literature तपाईँ जुन फिल्डमा भए पनि यदि हामीहरूको सोचाइमा चाहिँ
त्यो किसिमको चाहिँ एकरूपता आएन, हामीले आफ्नो माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ, अनि हामीसँग भित्रभित्र के भइरहेको छ भन्ने कुरालाई अब्जर्भ गर्न सक्दैनौँ, हामीहरूलाई गाह्रो भइरहेछ र पनि हामीहरूलाई सोसाइटीलाई डराएर साइकेट्रिकमा जानको लागि हामीहरूलाई लाज लागिरहेछ, एउटा हाम्रो टेबु मानिरहेछौँ भने अभियसली द्याट गन ब्रिङ द डिजास्टर होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक कुरामा समन्वय हुनछ होइन, हुनुपर्छ। जसरी हाम्रो चाहिँ फिजिकल्ली हेर्ने हो भने पनि दुईवटा आँखा, नाक, दुईवटा कान, यसको पनि त नेचुरल्ली त फङ्सन त युनिटी भएर भइरहेछ नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेन्टल हेल्थलाई हामीले देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै देख्दैनौँ, यो एकदमै इन्ट्यान्जिबल हुन्छ होइन। यसको चाहिँ कार्यगत कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन, तर वी आर डाइङ इन साइड के, हामी चाहिँ भित्रभित्र के भइरह होला मलाई है, म जसरी पनि खुसी, जति गर्दा पनि म खुसी भइरहेको छैन, कस्तो कस्तो खालको चाहिँ इमोसनल चेन्जहरू आइरहेछ, हरेक कुराले मलाई ट्रिगर गरे जस्तो, अलिकति म कुनै पनि म हरेक कुरामा चाहिँ अलिकति रियाक्टिभ भएको जस्तो, अलिकति इम्पल्सिभली मैले बिहेभ गरे जस्तो, त्यो कुरा हामीहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ होइन। र हामीहरूले नबुझेको खण्डमा चाहिँ पक्कै पनि त्यो खालको चाहिँ एउटा इम्ब्यालेन्स सेन्सले चाहिँ एउटा सोसाइटीलाई चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ पर्मनेन्सी दिँदैन है। त्यो कुनै न कुनै कुराहरूबाट देखिन्छ होइन। अब जस्तो कि त्यो मेन्टल हेल्थको कारणले गर्दाखेरि नै डिप्रेसन होइन, डिप्रेसनले गर्दाखेरि नै मेन्टल हेल्थ इस्युजेसहरू आइरहेछ, स्ट्रेस भयो, अनि त्यसै गरेर चाहिँ अहिले एङ्जाइटी छ, विभिन्न खालको। अब बेसिकली अझ यो कुरामा चाहिँ मैले देखेको है, म अब आफैले एक्सपिरियन्स गरेको भन्दा पनि मैले देखेको कस्तो हुन्छ, बेसिकली वुमनहरूमा चाहिँ यस्तो खालको अलिकति जस्तो कि अब प्रेग्नेन्ट वुमनहरूमा होइन, अब पोस्ट हुनसक्छ, प्री हुनसक्छ, त्यहाँ कति कुराहरू हार्मोनल चेन्जेसहरू भइरहेको हुन्छ नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मेन्टल हेल्थ भनेको चाहिँ बेसिकली एउटा मात्रै मान्छेलाई लाग्छ भन्ने छैन। मेन्टल हेल्थको प्रब्लम इस्युजेस भनेको जुनै एजेस ग्रुपको मान्छेलाई पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ होइन। यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने फ्याक्टर्सहरू अब धेरै कुराहरू हुनसक्छ। एउटा एकदम नै पढाइको स्ट्रेसको कारणले गर्दाखेरि, इकोनोमिक बर्डनको कारणले गर्दाखेरि, कुनै पनि कुरालाई चाहिँ एकदम नै ओभर थिङ्क गरेको कारणले गर्दाखेरि होइन, यो एकदमै साइकोलोजिकली यो कुरालाई हामीले चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ होइन, हामीले कति फ्याक्ट्सहरू हामीले खोज्न सक्छौँ र त्यसको बारेमा बुझ्न सक्छौँ। यदि कुनै पनि ट्र्याक्स, कुनै पनि सिग्नल्सहरू अथवा कुनै पनि साइन पोस्टहरू चाहिँ तपाईँलाई एकदमै पेक्युलर लागिरहेछ, तपाईँले एउटै किसिमको फिल गर्नुभएको छैन भने अभियसली वी निड टु प्रोसिड टु गेट सपोर्टेड इन हेल्प फ्रम द साइकेट्रिक होइन, प्रोफेसनल्सकोमा चाहिँ हामी जानु पर्यो। किनभने नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी सबैजना डक्टर्स, वी अल आर डक्टर्स, एक्टिङ लाइक डक्टर्स, तर हामीसँग त्यो किसिमको एउटा रियलाइजेसन चाहिँ हुनपर्छ। किनभने मैले किन हजुरलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थको बारेमा नै कुरा गरिरहेको छु ब्याक टु ब्याक भने किन भन्दाखेरि मान्छेको प्रोडक्टिभ क्रिएटिभिटी नै उसले सोच्ने जुन एउटा चाहिँ पावर हुन्छ नि, त्यो रिलेटेड हुन्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू फिजिकल्ली हामीहरू कहिले काहीँ चाहिँ डिसेबल हुन सक्छौँ, वी आर नट कपेबल अफ walk in very properly, but if we people are able in our mindset, then we can definitely bring the changes. That changes are gonna show up the humankind, just the way होइन। हामीले हपकिन्सको चाहिँ एकदमै साइन्टिस्ट, एकदमै उहाँले ब्ल्याक होल्सको रिसर्चदेखि लिएर होइन धेरै कुराहरूमा उहाँले कन्ट्रिब्युसन्स गर्छ। त्यसै गरेर हेलन कलर होइन, त्यसै गरेर हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा झमककुमारी घिमिरेज्यू होइसिन्छ। उहाँहरूले फिजिकल्ली उहाँहरू चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट देखिनु भए तापनि, उहाँहरू स्पेसियली उहाँहरू डिफ्रेन्ट देखिए तापनि उहाँहरूसँग भएको जुन एउटा कग्नेटिभ पावर छ नि, त्यो पावर त उहाँले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ के। सो इट्स अल अबाउट होइन क्रिएटिभिटी। अब जो मान्छे चाहिँ अलरेडी अब फिजिकली उहाँहरू राम्रो हुनुहुन्छ,
तर उहाँहरूको मेन्टल हेल्थमा केही परिवर्तन आइरहेको महसुस उहाँले स्वयंले गर्छ छैन, तर हामीले महसुस गरेका छौँ भने हामीले त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूलाई सजेस्ट गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि कोही पनि मान्छे सबै एउटा फिल्डमा एक्सपर्ट एकदमै प्रो हुन सक्छिन्न, प्रौद्योगिकी हुन सक्छिन्न, कुनै न कुनै कुरामा ल्याक हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा नभएको कुरा चाहिँ थाहा भएको व्यक्तित्वज्यूहरूबाट चाहिँ हामीले त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ र त्यसको सल्युसन चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र म आज चाहिँ हजुरलाई हेरौँ मेन्टल हेल्थ भनेको चाहिँ अब वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले चाहिँ के अरे मेन्टल हेल्थलाई कसरी डिफाइन गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरलाई रिड आउट गर्दैछु। ओके। It's a very important. Okay, I'm just okay. Uh, okay, I'm reading it loud according to the what is exactly the mental health by World Health Organization, WHO, that means WHO. According to the World Health Organization, WHO, mental health is a state of well being where individuals realize their own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and are able to contribute to their community. मैले अघि पनि हजुरलाई भनिसकेको छु होइन, it is more than just the absence of mental disorder existing on a continuum of functioning. Key details regarding the WHO definition: integral component. It is an essential, fundamental, and integral component of overall health. Key aspect: it involves emotional, psychological, and social well-being. Factors: it is influenced by individual social and structural factors, including genetics, environment, and in some cases, poverty or violence. I'm going to read it loud for the informations for the people actually who are really in need, because it's a very motivational session, and I'm as the motivational speaker is always been contributing and investing the time period for you all the people out there. Okay, welcome to the United Nations Peace, Dignity, and Equality on a Health Planet. The future of the global health, equality, and sustainable development depends on making mental well-being truly universal. Adobe stock travel media global students. It is at the very students that I have taken from the global students. Mental health and well-being. There is no health without mental health. Secretary General Antonio Guterres. Mental health is increasingly reorganized as a universal human right and an essential foundation of a human development. Yet, across the world, millions remain without access to the support they need, hindered by stigma, discrimination, and structural barriers that prevent care. These gaps undermine not only individual well being but also social cohesion and economic progress, making mental health a challenge that affects every dimension of life. Meeting this challenge requires collective will to confront stigma, to scale up prevention and treatment, and to ensure that resilience and recovery are within reach for everyone. The future of the global health equality and sustainable development depends on making mental well being truly universal.
Achieving mental health for all is essential to advancing public health, sustaining socio-economic development, and fulfilling human rights. It is embedded in UN's commitment to universal health coverage and the 2030 Sustainable Development Agenda, encompassing equality, dignity, and inclusion. What is, just I'm plunging into the main topic over here, main agenda. What is actually mental health? The World Health Organization, WHO, defines mental health as a state of mental well-being that enables people to cope with the stresses of life, realize their abilities, learn, work well, and contribute to the community. It exists on a continuum from optimal functioning to severe distress and is experienced differently by each person. It is influenced by a combination of individual, social, and structural factors. Risks such as genetics, substance use, poverty, violence, and inequality can undermine well-being, and especially during sensitive stages like childhood. Protective elements such as emotional skills, supportive relationships, equality education, and safe communities help build resilience, local challenges, and global crises, from community violence to climate change further set mental health outcomes. No single factor is decisive, rather, it is their interaction over time that determines overall mental well being. Mental disorder. Mental disorders are clinically significant disturbances in thinking, emotion, or behavior that interfere with daily life and well-being. They are among the leading causes of disability worldwide and affect people across all ages, genders, and cultural backgrounds, according to WHO. And they rise from a complex interactions of biological, psychological, and social factors. Depression. Depression is one of the most common conditions marked by persistent sadness, hopelessness, and loss of interest, often leading to difficulties in work, study, and relationships. Anxiety disorders involve excessive fear and worry that can become chronic with physical symptoms such as rapid heartbeat, okay, rapid heartbeat, mm, or difficulty breathing. Bipolar disorder combines episodes of a depression with the periods of elevated mood and energy, which can disrupt decision making and stability in daily life. Post traumatic stress disorder, PTSD, post traumatic stress disorder often follows experiences of violence, disaster, or conflict. Flashbacks, nightmares, and heightened vigilance are common features. Schizophrenia and other psychosis, distort perceptions of reality, leading to hallucinations, delusions, and disorganized thinking. They often require sustained medical and social support. Eating disorders such as anorexia and bulimia involve disrupt eating behaviors and body image and are associated with the severe health risks. Neurodevelopment conditions including autism spectrum disorder, autism spectrum disorder, and attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, affect learning, communication, and social interaction from childhood onward. While each condition presents distinct challenges, all can seriously undermine a quality of the life and participation in society. Barriers to cure, because as we know that everything has its solution, right? Effective psychological and medical treatments exist
exist, yet most people with mental disorders do not receive appropriate care. Barriers include under-resourced health systems, stigma, discrimination, and violation of human rights. Risk factors such as poverty, violence, inequality, and disability increase vulnerability, while protective factors include strong emotional skills, supportive relationships, and access to the education and social participation. Closing the global treatment gap requires strengthening health systems and community based care involving prevention and early intervention, and expanding access to support in education, employment, and housing. Vulnerable and high risk population, children and adolescent, childhood and adolescence are critical stages for mental health, marked by rapid brain development and acquisition of cognitive and social emotional skills that say future well-being and adult life. The quality of early environments, homes, schools, communities, and increasingly digital spaces has a profound impact. Adverse experiences such as poverty, violence, bullying, or parental mental illness increase vulnerability, while supportive and safe environment help build resilience. Globally, around 8% of the children and 50% of the adolescents live with a mental disorder. At most, do not receive needed cure. Depression, anxiety, and behavioral disorders are among the leading causes of illness and disability in these groups. While conditions such as developmental disability, epilepsy, and eating disorders also significantly affect health, suicide is the third leading cause of the death among young people aged 15 to 29. Without timely support, mental health problems in early life often extend into adulthood, limiting education, employment, and overall life opportunities. Adolescents face challenges as they navigate identity, peer pressures, and transitions to adulthood. Risk factors include violence, discrimination, social exclusion, poverty, and harmful behavior such as substance use. Protective factors, stable families, safe schools, positive peer networks, and opportunities to develop coping skills are crucial to reducing risk. Promoting and protecting mental health in these formative years requires prevention, early dictation, and accessible rights-based care. Effective intervention includes school and community programs that strengthen resilience, reduce stigma, and create a supportive environment. Non-institutional approaches and psychological support are especially important to protect young people's rights and well-being. WHO, together with the partners such as UNICEF, supports countries in its expanding mental health promotion and services through initiatives like Helping Adolescents Thrive Act and as a gap intervention guide. These frameworks help governments and communities address risks, improve access to evidence-based care, and ensure that children and adolescents are supported to grow into healthy, resilient, and adults. Women and survivors of the sexual violence. Survivors of the gender based violence face significantly higher risks of depression, anxiety, substance abuse, and post traumatic stress disorder PTSD. WHO identifies PTSD as one of the most common consequences of sexual violence and conflict related trauma. Survivors may relive their experiences through flashbacks or nightmares, avoid reminders of the violence, or in the constant state of fear and vigilance. These responses can persist long after the event, limiting daily functioning and opportunity for the society. In humanitarian
crisis and conflict zones, sexual violence is frequently used as a tactic of war. Refugee and displaced women are especially vulnerable, often with minimal access to medical or psychological support. Beyond the violence itself, survivors face stigma and discrimination in their communities, legal systems that may fail to protect them, and cultural barriers that discourage them from seeking help. These conditions lead many to suffer in silence, further compounding trauma. Addressing survivors' mental health requires more than clinical treatment. It involves creating safe spaces where women are believed and supported, strengthening legal frameworks, and advancing women's social and economic empowerment. These measures help break cycles of trauma and exclusion while promoting dignity, resilience, and justice. Older adults contribute to the society as a family and community members, and many are volunteers and workers. While most have good health, many are at a risk of developing mental health conditions such as depression and anxiety and disorders. Mental health in older adults is influenced by the cumulative impact of the past experiences and specific stressors related to age, such as bereavement or a lack of purpose. Key risk factors for mental health conditions include social isolation, ageism, and abuse. Furthermore, those who with the chronic illnesses, neurological conditions, or who are caregivers are at an increased risk of psychological distress due to the overwhelming responsibilities and poor access to the quality services. Mental health promotion and prevention strategies for older adults focusing on supporting a healthy aging. That means creating physical and social environments that support well-being and enable people to do what is important to them despite losses in capacity. Mental health in emergency. Every year, millions of the people are affected by the emergencies such as armed conflict and natural disasters. These crises disrupt families, livelihoods, and essential services and significantly impact mental health. Nearly all those affected experience psychological distress. One in five people, 22%, who have experienced war or conflict in the previous 10 years has a depression, anxiety, post-traumatic stress disorder, bipolar disorder, or schizophrenia. Emergency can worsen mental health conditions and social issues such as poverty and discrimination. They can also contribute a new problem such as family separation and harmful substance use. Refugees and migrants exposed to adversity have diverse mental health needs set by the experiences in their country of origin, their migration journey, their host country's entry, and integration policies and living and working conditions. Mental health in the workplace. Workplaces shape not only livelihoods but also well-being, making them central to the global mental health. In estimated 15% of the working age adults have a mental disorder at any point in time. Depression and anxiety are estimated to cost the global economy $1 trillion each year, driven predominantly by lost productivity. People living with severe mental health conditions are largely excluded from their work despite participation in economic activities being important for the recovery. The WHO, World Health Organization, and International Labour Organization ILO underscore that working conditions can both protect and harm mental health. Stressful environment, excessive work loads, bullying, harassment, and lack of support are all recognized as a major risks to workers' mental well-being. International frameworks such as
international level organization, occupational safety and health convention reorganize mental health as a part of workplace safety, but many countries still lack comprehension national programs for promotion and prevention. The COVID-19 pandemic further revealed weaknesses in workplace support systems and underscored the importance of integrating mental health into occupational health policies. Guidelines on the mental health are at work by WHO and World Health Organization and International Lab Organization mark a significant step by recommending for the first time and managers to train to foster positive environment, prevent stress, and respond constructively to workers in distress. They also call for accommodations that enable employees with mental health conditions to remain in or return to work with dignity and support. The guidelines highlights that the workplace is not isolated from the broader social issues. Discrimination, inequality, and stigma around mental health often carry over into employment settings, discouraging open discussions and help seeking for many workers, especially those in health, humanitarians, and emergency services. Occupational pressures combined with exposure to trauma placing them at a risk of higher risks of burnout and psychological distresses. The UN system addresses these challenges through coordinated health, legal, and social intervention. WHO promotes survivor-centered trauma-informed care that upholds dignity, confidentiality, and empowerment. UNFPA integrates psychological support with the reproductive health services in humanitarian sector settings, ensuring that a cure for survival is comprehensive with specific protections for women and girls. UN Women leads global advocacy to end violence against women, including campaigns such as Orange the World, which call for stronger survivor centers, services, and policy reforms. International level organization ILO works with governments, employers, and workers to create safer and more supportive workplaces. Call to action: global leadership and system transformation. The United Nations and the World Health Organization call for urgent transformation, urging governments and societies alike to place mental health at the center of the health systems, education, workplaces, and communities. And this means deepening political and financial commitment, reshaping environments so that homes, schools, and workplaces foster resilience and protects the rights. Workplaces foster resilience and building accessible community-based cure that protects rights and ensures dignity for all. WHO's comprehensive response. All WHO member states are committed to implementing the Comprehensive Mental Health Action Plan 2013 to 2030, which aims to strengthen effective leaderships and governance for mental health, provide comprehensive, integrated, and responsive community-based care, implement promotion and prevention strategies, and strengthen information systems, evidence, and research. Yet, WHO Mental Health Atlas 2020 showed that most countries are falling short of the plan's target to accelerate progress. WHO launched its landmark World Mental Health Report, Transforming Mental Health for All 2020, which calls for countries to adopt three paths to transformation.
deepen the value and commitment to the mental health by governments, communities, and individuals with a stronger investment across sectors. Receive environment in homes, schools, workplace, and communities to better protect and promote mental well-being. Strengthen care system, ensuring that a full spectrum of needs is to met through community-based, affordable, and quality services. WHO emphasizes the protection of the human rights and the empowerment of the people with lived experiences and the importance of the multisectoral and multitaskhold approach. It continues to provide governments worldwide with evident tools and technical support, including in humanitarian settings, to drive the global transformation of mental health care. Mental health and well-being strategy. United Nations system mental health and well-being strategy for 2024 and beyond is designed to assess the United Nations is conducive to good mental health, and that ensures that support is available when it is needed. The strategies provides a roadmap for creating an inclusive, sustainable work environment where mental health and well-being is embedded in the organizational culture and system where each and everyone belongs, is valued, nurtured, and thrive, ensuring an efficient workplace delivering to our promise of better world. The United Nations continues to advocate for workplaces that enable all employees to participate fully, free from stigma and discrimination. One of the themes of the World Mental Health Day, Mental Health at Work, reflected this growing urgency and called for collective action to prioritize mental health as a cornerstone of decent work and sustainable development. Doing what matters in time of stress. Too much stress can cause physical and mental health problems. Learning how to cope with the stress can help feel less overwhelmed and support mental and physical well-being. WHO Illustrated Guide is a practical stress management resource designed to help people cope with adversity. It introduces simple evidence-based techniques that can be practiced in just a few minutes day. Each day, the guide may be used on its own or together with the accompanying audio exercises developed through research and extensive field testing. The guide is intended for anyone experiencing stress regardless of their location or circumstances. Another options to reduce anxiety and stress is mindfulness meditation, which can be easily incorporated into regular routine. Related observations. World Mental Health Day, 10th October, aims to raise awareness of the mental health issues around the world and to mobilize efforts in support of mental health. The day provides an opportunity for all the stakeholders working on mental health issues to talk about their work and what more needs to be done to make mental health care a reality for the people worldwide. World Meditation Day 21st December focuses on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of the physical and the mental health. This observation links yoga and meditation as complementary approaches to health and well-being. Researches Mental Health World Mental Health Report, Transforming Mental Health for All, Comprehensive Mental Health Action Plan 2013 to 2030, WHO Special Initiative for Mental Health 2019 to 2023, Mental Health Atlas 2020, Global Strategy of the Women's, Children, and Adolescent Health 2016 to 2030, Guidelines on Promotive and Preventative Mental Health Interventions for Adolescent, Mental Health Gap Action Program, MHG Gap Intervention Guide 2.0, Life and Implementation Guide for Suicide Prevention in Countries, Mental Health in Schools, a manual. UN
UN Workplace Mental Health and Wellbeing Strategy, World Mental Health Day, World Meditation Day, Healthy Workplace Resources, Globalist Uses Overview, Africa, Aging Age, Artificial Intelligence, Atomic Energy, Big Data, Sustainable Development, Child and Youth Safety, Online Children, Climate Change, countering terrorism crisis and emergency response, delocalization, decolonization, democracy, disarmament, drugs, ending poverty, food, gender equality, health, human rights, human settlements, international law and justice, international migration, mental health and well-being, multilateral system, oceans and law of the sea, outer space, peace and security, population, refugees, water, or the youth. Okay, these are the very important topics that I've raised for today. I know यो साँच्चीकै मलाई जाडो पनि भयो है अहिले चाहिँ हजुरसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि मलाई थाहा छैन हजुरहरूको इन्ट्रेस्ट भित्र पर्छ या पर्दैन आई डोन्ट नो बट मान्छेको लाइफ भन्दा अरू बढेर केही पनि छैन सो मेन्टल हेल्थ यसलाई के भन्छ मेन्टल हेल्थलाई के भन्छ नेपालीमा मेन्टल हेल्थलाई मेन्टल हेल्थ फिजिकल भनेको शारीरिक स्वास्थ्य भयो यो भनेको मानसिक स्वास्थ्य है हो यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्छ है म एउटा स्टोरी भन्दैछु यो चाहिँ स्टोरी भन्दा पनि यो चाहिँ साँच्चीकै भएको घटना हो होइन मेरो चाहिँ यहाँ एकजना चिनेको आन्टी आएको छोरी अब बहिनी भन्नुपर्छ सी इज अ भेरी ब्रिलियन्ट है सी इज अ भेरी ट्यालेन्टेड गर्ल होइन ऊ चाहिँ एकदमै ट्यालेन्टेड हो ऊ चाहिँ एकदमै पोजिसनमा आउने एउटा बच्चा हो के मलाई लाग्छ यो भन्दा 9 वर्ष अगाडि अथवा 7-8 वर्ष अगाडिको कुरा हो उसले चाहिँ कम्पिटिसन गरेर उसको नाम चाहिँ बङ्गलादेशको एउटा कुनै युनिभर्सिटीमा चाहिँ एमबिबिएस गर्नको लागि नाम निस्क्यो के अनि उसको नाम निस्क्यो अनि नाम निस्किसकेपछि अब सबैजना खुसी के परिवारमा सबैजना खुसी अब नाम निस्केपछि अब वुड बी होइन फ्युचरको डक्टर अनि एकदम नै अब सबै लगानी सगानी सबै भइसकेको सबै उताबाट सबै नै अब नाम निस्किसकेपछि सबै कुरा सकेको जाने भोलिपल्ट भनेर भन्दाखेरि सी ह्याङ्ड के थाहा छैन हामीलाई त्यो रिजन के है त्यसरी बोल्ने त्यसरी राम्रो मान्छे होइन अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि भोलि चाहिँ अब फ्लाइट थियो अब भोलि जाने भन्दाखेरि छैन क्या मान्छे भनेपछि हाउ इट इज इम्पोर्टेन्ट क्या यो कस्तो खालको चाहिँ एकदमै नदेखिने खालको एउटा चाहिँ यो रोग हो होइन यो रोगलाई चाहिँ हामीहरूले एकदमै चिन्न जरुरी छ अब आज चाहिँ म हजुरहरूको समक्ष होइन म आज होइन बेसिकली म हजुरहरूसँग चाहिँ जहिले पनि यस्तै खालको चाहिँ एकदमै काम लाग्ने कुराहरू चाहिँ मैले हजुरसँग यसरी चाहिँ सेयर गरिरहेको हुन्छु होइन अनि अब कस्तो बित्छ होला कि होइन अब उसलाई के भइदिएको भनेर अब मान्छेलाई के हो त्यो थाहा पनि छैन होइन एक्कासी अब भोलिपल्ट अब त्यो अब जाने भनेर फ्लाइट होइन सबै सपिङ सबै सकिसक्यो परिवारमा सबै एकदमै गेट टुगेदर एकदमै राम्रो भइसक्यो ल सबै फ्यामिली मेम्बर्सदेखि लिएर कम्युनिटी सोसाइटीको मान्छेहरू सबै आफ्नो रिलेटिभ्सहरूलाई थाहा भइसक्यो लास्टली सी इज नट हियर होइन त्यही भएको भएर यसले चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एउटा अवस्था निम्त्याइरहेको छ होइन अब हामीले 11-12 वर्षको बच्चाले पनि सुसाइड गरेको सुसाइड नोटहरू बुढो मान्छेहरू होइन वृद्ध भनौँ न बुढो भन्दा पनि वृद्ध मान्छेहरूले पनि त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था निम्ताइरहेको देखेका छौँ क्या त्यस कारणले गर्दाखेरि सिचुएसन इज भेरी प्याथेटिक है मैले अहिले भर्खर पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ पुरै रिपोर्ट्स नै मैले तपाईँहरूको अगाडि छर्लङ्ग राखिदिएँ त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू देख्दा मात्रै सही भएर हुँदैन उनीहरू कुन एउटा चाहिँ ट्रमाटिक फिल्डमा चाहिँ एउटा फेजमा चाहिँ दौडिरहेका छन् भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ एकदमै सिरियसली हेर्नुपर्छ है त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले खालि यही विषयमा कुराकानी चाहिँ अस्तिदेखि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालको चाहिँ अब घटनाहरू जुन अमेरिकाको घटना होइन जुन भयो नि होइन त्यो घटनाले पनि हामीलाई सशङ्की तुल्याएको छ त्यसै गरेर हाम्रो यो ममताको जुन एउटा छ त्यो पनि अमेरिकामा भएको त्यस्तै खालको हो नि त होइन मान्छेलाई केही नभइकन त मान्छेले त्यस्तो त कदम उचाल्दैन नि त है त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् मैले पानी निभाइदिएँ ल 8:11 गइरहेछ होइन अब मलाई चाहिँ अलिकति जाडो पनि भयो म अघि चाहिँ
के अरे के भन्छ बाहिर वाकबाट चाहिँ उ गरेको होइन अनि आएको अनि अहिले चाहिँ ठिकै सिकै जस्तो भइरहेको थियो र अहिले चाहिँ मलाई जाडो भयो कि त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ लाज नमान्नु होला त्यो लाज मान्ने कुरा नै होइन यो चाहिँ हामीले जति सक्दो त्यसलाई चाहिँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनेर भनिन्छ अब बिरामी हुने मान्छेलाई त विभिन्न खालको कदमहरू चालेर होइन अब उहाँहरू त जानुहुन्छ होला होइन अथवा उहाँहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ होला तर इट हट्स फ्यामिली के र हामी आफैले पनि एउटा एकदमै राम्रो चाहिँ सिटिजन गुमाउँछौँ जो चाहिँ एकदमै सोसाइटीको लागि होइन एकदमै हेल्पफुल हुनुहुन्थ्यो कि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा हो है अनि यो धेरै कुराहरू नै बढिरहेछ मलाई थाहा छैन है अब हजुर कहाँबाट उइसिन्छ होइन कहाँबाट हुनुहुन्छ म चाहिँ नेपालबाट नै छु अनि म चाहिँ एकदमै रेगुलर रूपमा नै आफूलाई लागेको कुराहरू चाहिँ भनिरहेको हुन्छु नो म्याटर वाट हाउ मेनी अडियन्सेस आर दियर होइन मलाई सजेस्ट पनि गर्न आउनुहुन्छ मलाई धेरैजना साथी हो किन तपाईँ लाइभमा बस्नुहुन्छ तपाईँको लाइफमा त कुनै मान्छे पनि हुँदैन तपाईँ किन बस्नुहुन्छ तपाईँ अरूको लाइफतिर जोडिनु न भनेर भन्नुहुन्छ तर मेरो बानी नै भइसकेको छ होइन अब जसलाई काम लाग्छ उहाँहरूले अब लाग्ने आउनुहुन्छ होइन अब जसलाई काम नलागे जस्तो होइन उहाँलाई फेरि हुन्छ उहाँहरू अब जानुहुन्छ मैले त कसैलाई नाइनास्ती गर्ने कुरा त हुँदैन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि ओके भनेपछि मैले 1 घन्टा नै मैले त उ गरिसकेको रहेछु है मलाई नै थाहा छैन ल मैले चाहिँ 2वटा चाहिँ प्लेटफर्ममा मैले गरिरहेको छु अब चाहिँ यहाँनिर गर्नु पर्यो है